Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Narayanam Namaskritya Naram Chaiva Narottamam Devim Saraswatim Vyasam Tato Jayam Jaya Nasta Praeshu Bhadreshu Nityam Bhagavata Sevaya Bhagavat Yuttama Shloke Bhakti Bhagavati Naistiki. Nama Om Vishnu Padaya Krishna Pristaya Bhutale Shrimate Bhakti Vedanta Swaminiti Namane Namaste Saraswati Deve Gauravani Pracharane Nirvisesha Shunyavadi Paschatya Desatarine Vanchakalpatrubhyascha Kripa Sindhubhyeva cha Patitanam Pavanebhyo Vaishnavebhyo Namaha. Namo Mahavaranyaya Krishna Prema Pradayate Krishnaya Krishna Chaitanya Namani Gora Tvishe Namaha. Panchatatmakam Krishnam Bhakta Rupa Sarupakam Bhaktavataram Bhaktakyam Namami Bhakti Shaktikam. Hey Krishna Karuna Sindhu Dinabandhu Jagatpate Gopesha Gopika Kanta Radha Kanta Namostate Tapta Kanchana Gaurange Radhe Vrindavaneshadi Vishabhanu Sute Devi Pranamami Hari Priye. Okay, I have chapter 21, third canto, verse 16. Is that agreeable? Есть третья глава, 21, текст 16. Харе Кришна. Okay. Prajapates te vachasa disha tantya loka kilayam kamahato nubada aham chalokanugato vahami valim chashuklani mishaya tupyam. O my Lord, you are the master and leader of all living entities. Under your direction, all conditioned souls, as if bound by rope, are constantly engaged in satisfying your desires. Following them, O embodiment of religion, I also bear oblations unto you, who are eternal time. О Господь, Ты глава и повелитель всех живых существ. Послушные Твоим указаниям, все обусловленные души, словно связанные веревкой, постоянно заняты удовлетворением своих желаний. Вслед за ними и я, о воплощение религии, приношу дары Тебе вечному времени. Purport by His Divine Grace, A.C. Bhaktivedanta Swami Prabhupada, the most important literature in the world. In the Canto Upanishad, it is stated that the Supreme Lord is the leader of all living entities. He is the sustainer and awarder of all necessities and desires. No living entity is independent. All are dependent on the mercy of the Supreme Lord. Therefore, the Vedic instruction is that one should enjoy life under the direction of the Supreme Leader, personality of Godhead. Vedic literature is like Upanishad, Ishopanishad, direct that since everything belongs to the Supreme Lord, one should not encroach upon another's property, but one should enjoy one's individual allotment. The best program for every living entity is to take direction from the Supreme Lord and enjoy material or spiritual life.
Комментарий. Катха Упанишад говорится, что Верховный Господь является главой всех живых существ. Он поддерживает их существование и удовлетворяет все их потребности и желания. Ни одно живое существо не является независимым. Мы все зависим от милости Верховного Господа, поэтому Веды предписывают нам наслаждаться жизнью, следуя указаниям Верховного Повелителя, личности Бога. В ведических писаниях, в частности в Ишапанишад, говорится, что все сущее принадлежит Верховной личности Бога, поэтому человек должен не посягать на чужую собственность, а довольствоваться тем, что выделено ему вдоль. Самый лучший образ действия для каждого живого существа – наслаждаться материальной или духовной жизнью, следуя указаниям Верховного Господа. Finished? Okay. Yes, yes. Next paragraph. A question may be raised. Since Kardama Muni was advanced in spiritual life, why then did he not ask the Lord for liberation? Why did he want to enjoy material life in spite of his personally seeing and experiencing the Supreme Lord? The answer is that not everyone is competent to be liberated from material bondage. It is everyone's duty, therefore, to enjoy according to his present position. But under the direction of the Lord or the Vedas are considered to be the direct words of the Lord. The Lord gives us the opportunity to enjoy material life as we want. And at the same time, he gives direction for the modes and processes of abiding by the Vedas, so that gradually one may be elevated to liberation from material bondage. The conditioned souls who have come to the material world to fulfill their desires to lord it over material nature are bound by the laws of nature. The best course is to abide by the Vedic rules, and that will help one to be gradually elevated to liberation. Резонно спросить, если Кардама Муни достиг духовного совершенства, почему же он не попросил Господа даровать ему освобождение? Почему он хотел наслаждаться материальной жизнью, несмотря на то, что собственными глазами видел Господа? Дело в том, что получить освобождение из материального плена способны далеко не все. Поэтому каждый человек должен наслаждаться жизнью в соответствии со своим нынешним положением, следуя при этом указаниям Господа или предписаниям Вед. Считается, что Веда – это слова самого Господа. Предоставляя нам возможность наслаждаться жизнью в материальном мире, Господь вместе с тем объясняет, как следует выполнять ведические предписания, чтобы со временем мы смогли освободиться из материального плена. Обусловленные души, которые приходят в материальный мир, чтобы осуществить свои материальные желания и утвердить свое господство над материальной природой, сами оказываются во власти ее законов. Поэтому самое лучшее для них – следовать правилам и предписаниям Вед и таким образом постепенно достичь освобождения. Kardama Muni addresses the Lord as Shukla. The Lord, which means the leader of religion. One who is pious should follow the rules of religion, and such rules are prescribed by the Lord himself. No one can manufacture or concoct a religion. Religion refers to the injunctions or laws of the Lord. In Bhagavad Gita, the Lord says that religion means to surrender unto him. Therefore, one should follow the Vedic regulations and surrender unto the Supreme Lord, because that is the ultimate goal of perfection of human life. One should live a life of piety, follow the religious rules and regulations, marry and live peacefully for elevation to the higher status of spiritual life. Кардама Муни называет Господа Шукла, что значит повелитель религии. Благочестивый человек должен следовать религиозным заповедям, поскольку их дал людям сам Господь. Ни одно живое существо не способно создать или придумать религию. Слово «религия» означает предписание или законы Бога.
В Бхагавадгите Господь говорит, что исповедовать истинную религию значит предаться Ему. Поэтому каждый человек должен выполнять предписания вет и вручить себя Верховному Господу, ибо в этом заключается высшая цель и совершенство человеческой жизни. Нужно вести праведную жизнь, выполнять все религиозные предписания, жениться и жить в мире и покое, занимаясь самосовершенствованием во имя духовного самоосознания. Text number 17. Lokam lokanugatam pashumscha yatva shitaste charanatapatram parasparam tvad gunavadasidu piyushanirapita deha dharmaha. However, persons who have given up stereotype worldly affairs and the beastly followers of these affairs, and who have taken shelter of the umbrella of your lotus feet by drinking the intoxicating nectar of your qualities and activities and discussing with one another, can be freed from the primary necessities of material body. Те же, кто отрекся от рутинной мирской деятельности и прекратил общаться с ее приверженцами, ведущими животное существование, те, кто укрылся под сенью твоих лотосных стоп и в беседах друг с другом наслаждается пьянящим нектаром твоих качеств и деяний, избавляется от необходимости удовлетворять насущные потребности материального тела. Report. After describing the necessity of married life, Kardama Muni asserts that marriage and other social affairs are stereotype regulations for persons who are addicted to material sense enjoyment. The principles of animal life, eating, sleeping, mating, and defending, are actually necessities of the body, but those who engage in the transcendental Krishna consciousness, giving up all the stereotyped activities of this material world, are freed from social conventions. Conditioned souls are under the spell of material energy or eternal time, past, present, and future. But as soon as one engages in Krishna consciousness, he transcends the limits of past and present and becomes situated in eternal activities of the soul. Комментарий. Рассказав о необходимости семейной жизни, Кардама Муни подчеркивает, что институт брака, как и всякая другая рутинная деятельность в человеческом обществе, предназначен для тех, кто привязан к материальным чувственным удовольствиям. Принципы животного существования еда, сон, совокупление и оборона являются потребностями материального тела. Но на тех, кто поставил себя трансцендентной деятельности сознания Кришны, кто посвятил себя трансцендентной деятельности сознания Кришны и оставил все те виды деятельности, которыми обычно занимаются люди в материальном мире, не распространяются правила, действующие в обществе. Обусловленные души находятся в плену материальной энергии или вечного времени, прошлого, настоящего и будущего. Но тот, кто действует в сознании Кришны, выходит за пределы прошлого и настоящего и посвящает себя вечной деятельности души. Conditioned souls are under the spell of material energy. One has to act in terms of the Vedic injunctions in order to enjoy material life. But those who have taken to the devotional service of the Lord are not afraid of the regulations of this material world. Such devotees do not care for the conventions of material activities. They boldly take to that shelter, which is like an umbrella against the sun of repeated birth and death. Чтобы наслаждаться материальной жизнью, нужно действовать в соответствии с предписаниями вед. Однако того, кто занимается преданным служением Господу, не касаются правила, действующие в материальном мире.
Такие преданные не обращают внимания на законы материальной деятельности. Они без колебаний укрываются под сенью лотосных стоп Господа, которые, подобно зонту, защищают их от раскаленного солнца, повторяющихся рождений и смертей. Constant transmigration of the soul from one body to another is the cause of suffering in material existence. This conditioned life in material existence is called samsara. One may perform good work and take his birth in a very nice material condition, but the process under which birth and death take place is like a terrible fire. Sri Vishwanath Chakravarti Thakur, in his prayer to the spiritual master, has described this. Samsara, or the repetition of birth and death, is compared to a forest fire. A forest fire takes place automatically without anyone's endeavor by the friction of dried wood, and no fire department or sympathetic person can extinguish it. The raging forest fire can be extinguished only when there is a constant downpour of water from a cloud. The cloud is compared to the mercy of the spiritual master. By the grace of the spiritual master, the cloud of the mercy of the personality of Godhead is brought in, and then only when the rains of Krishna consciousness fall can the fire of material existence be extinguished. Постоянное переселение души из одного тела в другое является главной причиной наших страданий в материальном мире. Обусловленная жизнь в материальном мире получила название самсары. Тот, кто в прошлой жизни совершил много добрых дел, может родиться в хороших материальных условиях. Однако неумолимый закон, обрекающий живые существа на рождение и смерть, делает их жизнь подобной бушующему пожару. Шри Вишванатха Чакраварти Тхакур говорит об этом в молитве, обращенной к духовному учителю. Самсара, круговорот рождения и смерти, подобно лесному пожару. Лес не поджигает специально. Лесной пожар возникает стихийно от трения сухих деревьев, и его не в силах потушить ни пожарная команда, ни сочувствующие прохожие. Погасить разбушевавшийся лесной пожар могут лишь потоки дождя, пролившиеся из грозового облака. Милость духовного учителя сравнивают с таким облаком. По милости духовного учителя на небосклоне материального существования появляется облако милости Верховного Господа. И после того, как на человека прольется дождь сознания Кришны, пожар его материальной жизни погаснет. This is also explained here. In order to find freedom from the stereotyped conditional life of material existence, one has to take shelter of the lotus feet of the Lord, not in a manner in which the impersonalists indulge, but in devotional service, chanting and hearing of the activities of the Lord. Only then can one be freed from the actions and reactions of material existence. It is recommended here that one should give up the conditioned life of this material world and the association of so-called civilized beings who are simply following in a polished way the same stereotyped principles of eating, sleeping, mating, and defending. Об этом же говорится в данном стихе. Чтобы вырваться из рутины обусловленной жизни и покончить с материальным существованием, нужно укрыться под сенью лотосных стоп Господа, но не так, как это делают имперсоналисты, а занимаясь преданным служением, то есть слушая и пересказывая повествование о деяниях Господа. Только тогда человек сможет выпутаться из сетей материальной кармической деятельности. В этом стихе Кардама Муни призывает нас покончить с обусловленной жизнью в материальном мире и отказаться от общения с так называемыми цивилизованными людьми, которые, несмотря на внешний лоск, по сути дела следуют шаблонным принципам животного существования, едят, спят, обороняются и совокупляются. It is recommended here that one should
give up the conditioned life of this material world in association with so-called civilized human beings who are simply following in a polished way the same stereotype principles of eating, sleeping, defending, and mating. Chanting and hearing of the glories of the Lord is described here as Twad Guna Vada Siddhu. Only by drinking the nectar of chanting and hearing the pastimes of the Lord can one forget the intoxication of material existence. Покончить с обусловленной жизнью в материальном мире и отказаться от общения с так называемыми цивилизованными людьми, которые, несмотря на внешний лоск, по сути дела, следуют шаблонным принципам животного существования, едят, спят, обороняются и совокупляются, слушание и повторение повествований, прославляющих Господа, названо здесь Твадгуна Вада Сидху. Только тот, кто пьет нектар повествований об играх Господа, может избавиться от пристрастия к хмелю материальной жизни. Na te jaraksha brahmirayodesham trayo desaram trishatam shastiparva sannem yananta charitat yat trinabi karala shroto jagarachajatabat. Your wheel, which has 3 naves, rotates around the axis of the imperishable Brahman. It has 13 spokes, 360 joints, 6 rims, and numberless leaves carved upon it. Though its revolution cuts short the lifespan of the entire creation, this wheel of tremendous velocity cannot touch the lifespan of the devotees of the Lord. Твое колесо с 3 ступицами вращается вокруг оси нетленного Брамана. У него 13 спиц, 360 сочленений и 6 ободов, и на него поверхности выгравировано бесчисленное количество листьев. Хотя движение этого колеса, которое вращается с огромной скоростью, сокращает срок существования всего творения, оно никак не влияет на продолжительность жизни преданных Господа. Purport. The time factor cannot affect the span of life of devotees. In Bhagavad Gita it is stated that a little execution of devotional service saves one from the greatest danger. Wow, surprise. The greatest danger is transmigration of the soul from one body to another, and only devotional service to the Lord can stop this process. It is stated in the Vedic literatures, Harim bina na mritim taranti. Without the mercy of the Lord, one cannot stop the cycle of birth and death. In Bhagavad Gita it is stated that only by understanding the transcendental nature of the Lord and his activities, his appearance and disappearance, can one stop the cycle of death and go back to him. The time factor is divided into many fractions of moments, hours, months, years, periods, seasons, etc. Комментарий. Фактор времени не оказывает влияния на продолжительность жизни преданных. В Бхагавад-гите сказано, что даже незначительный прогресс в преданном служении ограждает человека от величайшей опасности. Такой опасностью является переселение души из одного тела в другое. И положить конец этому процессу может только преданное служение Господу. В ведических писаниях сказано, без милости Господа невозможно разорвать заколдованный круг рождения и смертей.
Бхагавадгита также утверждает, что вырваться из круговорота рождения и смерти и вернуться к Богу может только тот, кто постиг трансцендентную природу Господа и его деяний. Его явление и в материальном мире и ухода из него время дробится на секунды, часы, месяцы, годы, периоды, времена, года и так далее. In Bhagavad Gita, it stated, only by understanding the transcendental nature of the Lord and his activities, his appearance and disappearance, can one stop the cycle of birth and death and go back to him. The time factor is divided into many fractions of moments, hours, months, years, periods. All the divisions in this verse are determined according to the astronomical calculations of Vedic literature. Бхагавадгита также утверждает, что вырваться из круговорота рождения и смерти и вернуться к Богу может только тот, кто постиг трансцендентную природу Господа и его деяний, его явления и в материальном мире и ухода из него. Время дробится на секунды, часы, месяцы, годы, периоды, времена, года и так далее. Все его составляющие, которые перечислены в данном стихе, определены на основе астрономических расчетов, приведенных в Ведах. There are 6 seasons called ritus. So that's in India, 6 seasons. I think where you live, it's would be called 4 seasons. Согласно Ведам, год делится на 6 сезонов, которые называют риту. У нас это 4 сезона обычно, а в Индии это 6 сезонов. The period of 4 months is called Chaturmasya. Three periods, 4 months complete 1 year. Период времени продолжительностью 4 месяца именуется чатурмасией. 3 периода из 4 месяцев составляет 1 год. The 3 periods, according to Vedic astronomical calculations, there are 13 months. The 13th month is called Adi Mas or Mala Mas and is added every 3rd year. The time factor, however, cannot touch the lifespan of the devotees. Ведический календарный год состоит из 12 или 13 месяцев. 13-й месяц, который называют адимасой или маламасой, прибавляется каждый 3-й год. Однако на продолжительность жизни преданных фактор времени не оказывает никакого влияния. It's a very nice verse from the 2nd Canto, chapter 3, text number 17. Both by rising and setting, you there? Yes, it's 2nd Canto. Canto 2, chapter 3, text number 17. Both by rising and setting, the sun decreases the duration of life of everyone.
Каждый восход и заход солнца сокращает жизнь всех живых существ. Except one who utilizes the time by discussing the topics of the all-good personality of Godhead. Но солнце не подвластно на жизни тех, кто занимается преданным служением. So that's the, not that the body won't die, but that if someone is absorbed in the topics of Krishna, then he's just changing bodies. He doesn't think of it as death. But for everyone else, every day is just another day towards death. Therefore, everyone should be thinking about the next life, because death can come any time. Тут говорится об изменении, что каждый раз мы меняем тело, поэтому каждый должен задумываться о том, что жизнь может закончиться в любой момент. In another verse, it is stated, okay, that's the one we just read. Time compared here to a big wheel, which has 360 joints, 6 rims in the shape of seasons, and numberless leaves in the shape of moments. It rotates on the eternal existence Brahman. В данном стихе время сравнивается с огромным колесом, у которого 360 сочленений, 6 ободов, символизирующих времена года и бесконечное множество листьев, мгновений. Оно вращается вокруг оси вечного бытия Брамана. Ekaksayam sanjagata shikshaya dvitiyayatman adiyogmayaya shrijasyadat pasi punat kashishyate yatornanabir bhagavan swashaktivi. My dear Lord, you alone create the universes, the whole personality of Godhead. Desiring to create these universes, you create them, maintain them, and again wind them up by your own energies, which are under the control of your second energy called the Yogamaya. Just as a spider creates a cobweb by its own energy and again winds it up. О мой Господь, Ты один творишь все вселенные. О Верховная Личность Бога, подобно тому, как паук с помощью своей энергии сначала сплетает паутину, а затем сворачивает ее. Ты, желая создать вселенные, творишь их, поддерживаешь их существование, а затем вновь сворачиваешь мироздание с помощью своих энергий, которым повелевает твоя вторая энергия, йога-майя. In this verse, 2 important words nullify the impersonalist theory of everything is God. Here, Kardama Muni says, "O personality of Godhead, you are alone, but you have various energies." The example of the spider is very significant also. The spider is an individual living entity, and by its energy, it creates a cobweb and plays on it. And whenever it likes, it winds up the cobweb, thus ending the play. When the cobweb is manufactured by the saliva of the spider does not become impersonal. Similarly, the creation and manifestation of the material or spiritual energy does not render the creator impersonal. Here, the very prayer suggests that God is sentient
and can hear the prayers and fulfill the desires of the devotee. Therefore, he is Satchit Ananda Vigraha, Brahmasamhita, the form of bliss, knowledge, and eternity. В этом стихе употреблены два очень важных слова, которые опровергают теорию персоналистов, утверждающую, что все сущее является Богом. Здесь Кардама Муни говорит: «О Господь, личность Бога, Ты один, но у Тебя великое множество различных энергий». Очень важен также пример с пауком. Паук – это индивидуальное живое существо с помощью своей энергии. Он сплетает паутину, некоторое время играет на ней, а когда пожелает, сворачивает ее и заканчивает игру. Сплетая из своей слюны паутину, паук не утрачивает индивидуальности. Аналогичным образом, создавая и проявляя мир с помощью материальной или духовной энергии, Творец также не лишается своей личной природы. Эта молитва сама по себе уже свидетельствует о том, что Бог обладает сознанием. Он слышит молитвы преданных и исполняет их желания. Вот почему его называют Ачит Ананда Виграхой, Брахма Самхита. Формой, исполняющей блаженство, исполненной блаженства, знания и вечности. So Prabhupada wrote so beautifully about his Guru Maharaj and his offering. Прабхупада очень красиво говорил о своем Гуру Махараджи. He said, absolute is sentient, thou hast proved. Simple words. Absolute is sentient. In other words, Essential. Sentient means he can see and hear and touch and think, and he's a person. That's what it says here. He can hear our prayers, he's sentient. He can see what we're doing. It's not just some personal thing, like everybody thinks. Он совершенно не привязан. Он может и совершенно видит все, что мы делаем. Он видит суть всего происходящего. Absolute ascension thou hast proved, impersonal calamity thou hast moved. And Prabhupada did that perfectly with his purports and by introducing deity worship all over. Can you repeat, please, from the first? Absolute is sentient, thou hast proved. Impersonal calamity thou hast moved. Calamity means something really terrible, terrible thing, dangerous thing happening. But the Guru removed that. He cleared it up. Turned on a light so we can see Krishna. And he helped us by giving us the holy name and the Bhagavad Gita and the deity worship. So we can know Krishna is a person. Гуру, он видит суть вещей, и он все самое худшее, он от нас избавляет нас от этого, давая нам возможность видеть Кришну и чувствовать его. Например, когда мы поклоняемся божествам. Okay, that's very important. Это очень важно. We're people eternally, and Krishna is a person, and human life is meant to have a relationship with Krishna. We're too busy having relationships, nowadays, not even with other people, but just with things.
Мы люди, мы должны развивать свое отношение с Кришной, наше отношение с Кришной. Но мы даже не можем с людьми развить отношения. My dear Lord, although it is not your desire, you manifest this creation of gross and subtle elements just for our sensual satisfaction. Let your causeless mercy be upon us, for you have appeared before us in your eternal form, adorned with splendid wreath of tulsi flowers. Дорогой Господь, Ты являешь это творение, состоящее из грубых и тонких элементов, не по собственному желанию, а только ради того, чтобы дать нам возможность удовлетворять свои чувства. Пусть же прольется на нас Твоя беспричинная милость, ибо Ты предстал перед нами в своей вечной форме, которую украшает чудесный венок из листьев туласи. It's clearly stated here that the material world is not created by the personal will of the Supreme Lord. It is created by his external energy because the living entities want to enjoy it. This material world is not created for those who do not want to enjoy sense gratification, who constantly remain in transcendental loving service and who eternally Krishna conscious. Здесь определенно сказано, что материальный мир создается не по желанию Верховного Господа. Его творит внешняя энергия Всевышнего, потому что и им хотят наслаждаться живые существа. Материальный мир создан не для тех, кто равнодушен к чувственным удовольствиям, что постоянно занят трансцендентным любовным служением и вечно обладает сознанием Кришны. For them, the spiritual world is eternally existing, and they enjoy there. Elsewhere in the Srimad Bhagavatam, it is stated that for those who have taken shelter of the lotus feet of the Supreme Personality of Godhead, this material world is useless, because this material world is full of danger at every step. It is not meant for the devotees, but for living entities who want to lord it over the material energy at their own risk. Для них существует духовный мир, где жить вечно и исполнено блаженство. В другом месте Шримад Бхагаватам говорится, что те, кто укрылся под сенью лотосных стоп Верховной Личности Бога, понимают никчемность материального мира. Материальный мир, где человека на каждом шагу подстерегает опасности, он создан не для преданных, а для тех, кто на свой страх и риск хочет подчинить себе материальную энергию. Krishna is so kind that he allows the sense-enjoying living entities, a separate world created by him, to enjoy as they like. Yet at the same time, he appears in his personal form. The Lord unwillingly creates this material world, but he descends in his personal form or sends one of his reliable sons or a servant or a reliable author like Vyasadeva to give instruction. Кришна так добр, что для живых существ, которые ищут наслаждение, он создает отдельный мир, где они могут наслаждаться как им угодно. И в то же время он сам приходит в этот мир в своей личной форме. Создавая материальный мир против собственной воли, Господь либо сам приходит в него, либо посылает одного из своих любимых сыновей и слуг, либо поручает какому-нибудь писателю
облеченному его доверием, например, в Ясадеве, изложить его наставления в своих книгах. He himself also instructs in his speeches of Bhagavad Gita. This propaganda work goes on side by side with the creation to convince the misguided living entities who are rotting in this material world to come back to him and surrender unto him. Therefore, the last instruction of Bhagavad Gita is this: give up all your manufactured engagements in the material world and just surrender unto me. I shall protect you from all sinful reactions. Сам он тоже наставляет людей в Бхагавад-гите. Такая проповедническая деятельность протекает параллельно с сотворением Вселенной, чтобы побудить заблудшие живые существа, которые гниют в материальном мире, вернуться к Богу и вручить себя Ему. Поэтому заключительное наставление Бхагавад-гиты гласит: оставь все свои занятия и обязанности, которые ты придумал для себя в материальном мире, и вручи себя мне, и я огражу тебя от всех последствий твоих греховных поступков. Tantwanu bhutyo parata kriyartam swamayaya vartita loka tantram namam yabikshnam namaniya pada sarojam alpiyasi kamavarsham. I continuously offer my respectful obeisance at your lotus feet, of which it is worthy to take shelter, because you shower all benedictions on the insignificant, to give all living entities detachment from material activities by realizing you. You have expanded these material worlds by your own energy. Я снова и снова припадаю к твоим лотосным стопам, которые являются самым надежным прибежищем, ибо ты даруешь все свои благословения малым мира сего, чтобы дать всем живым существам возможность постичь тебя и тем самым освободиться от привязанности к кармической деятельности. Ты с помощью своей энергии сотворил эти материальные миры. Everyone, therefore, whether he desires material enjoyment, liberation, or the transcendental loving service of the Lord, should engage himself offering obeisances unto the Supreme Lord, because the Lord can award everyone his desired benediction. In Bhagavad Gita, the Lord affirms, Yayatamam prapajante tam sataiva bhajamyaham. As they approach me, I reward them accordingly. Anyone who desires to be a successful enjoyer in this material world is awarded that benediction by the Lord. Anyone who wants to be liberated from the entanglement of this material world is given liberation by the Lord. And anyone who desires to constantly engage in his service in full Krishna consciousness is awarded that benediction by the Lord. For material enjoyment, he has prescribed so many ritualistic sacrificial performances in the Vedas. And thus people may take advantage of those instructions and enjoy material life in higher planets or in a noble aristocratic family. These processes are mentioned in the Vedas, and one can take advantage of them. It is similar to those who want to be liberated from the material world. Комментарий. Каждый человек, стремится ли он к материальным наслаждениям, ищет освобождения или хочет заниматься трансцендентным любовным служением личности Бога, должен поклоняться Верховному Господу, ибо Господь может исполнить любые желания. В Бхагавад-гите Господь говорит,
Каждый, кто хочет наслаждаться жизнью в материальном мире, получает на то благословение Господа. Каждый, кто стремится вырваться из материального плена, получает от Господа освобождение. А тому, кто хочет постоянно заниматься преданным служением в полном сознании Кришны, Господь также предоставляет возможность сделать это. Для людей, которые жаждут материальных удовольствий, Господь описал в Ведах огромное количество ритуальных жертвоприношений. И те, кто совершает эти жертвоприношения, получают возможность наслаждаться материальной жизнью на высших планетах или рождаются в знатных аристократических семьях. Обо всем этом рассказано в Ведах, и желающие могут воспользоваться указаниями Вед. То же самое касается и тех, кто стремится к освобождению из материального мира. Unless one is disgusted with the enjoyment of this material world, he cannot aspire for liberation. Liberation is for one who is disgusted with material enjoyment. Vedanta Sutra says, therefore, Atato Brahma Jigyasa, those who have given up the attempt to be happy in this material world can inquire about the absolute truth. For those who want to know the absolute truth, the Vedanta Sutra is available, as is Srimad Bhagavatam, the actual explanation of Vedanta Sutra. Пока человек не пресытится материальными удовольствиями, он не будет искать освобождения. К освобождению стремятся только те, в ком материальные наслаждения не вызывают ничего, кроме отвращения. Поэтому в Веданта-сутре сказано: тот, кто оставил попытки найти счастье в материальном мире, начинает вопрошать об абсолютной истине. Каждый, кто хочет постичь абсолютную истину, может обратиться к Веданта-сутре или к Шримад Бхагаватам, который является авторитетным комментарием Веданта-сутре. Since Bhagavad Gita is also Vedanta Sutra, by understanding Srimad Bhagavatam, Vedanta Sutra, or Bhagavad Gita, one can obtain real knowledge. When one obtains real knowledge, he becomes theoretically one with the Supreme. And when he actually begins the service of Brahman or Krishna consciousness, he is not only liberated, but situated in his spiritual life. Similarly, for those who want to lord it over material nature, there are so many departments of material enjoyment. Material knowledge and material science are available, and the Lord provides for persons who want to enjoy them. The conclusion is that one should worship the Supreme Personality of Godhead for any benediction. Бхагавадгиту тоже можно назвать Веданта-сутрой, поэтому тот, кто понимает смысл Шримад Бхагаватам, Веданта-сутры или Бхагавадгиты, обретает истинное знание. Обретя истинное знание, человек теоретически достигает единства со Всевышним. А начав служить Браману, то есть действовать в сознании Кришны, он не только получает освобождение, но и поднимается на духовный уровень. Подобно этому для тех, кто желает господствовать над материальной природой, существует множество видов и форм материального наслаждения. К их услугам материальное знание и материальная наука. И для тех, кто хочет наслаждаться ими, Господь создает все условия. Таким образом, к чему бы ни стремился человек, он должен поклоняться Верховной Личности Бога. Okay, there's just something I'll just read as a little story about Prabhupada, just to give us a little understanding of Prabhupada's Shakti. And this is a story about one man who helped Prabhupada so much in Bombay, Mr. Sethi.
Я прочитал историю из Прабхупада Шакти. Там есть история про одного человека, который помогал Прабхупаде в Бомбее. What So is he his says, name? Sati. Seti? Seti. He says Его that I звали was Сети. sick and sitting in the chair, and Guruji said, so many Gitas, and why are you weeping? Why are you crying? Because you're sick, in other words. Who asks him why he's sweeping? Prabhupada? Mr. Seti is speaking about Prabhupada. Это мистер Сати, он говорит о Прабхупаде. He said, this is only the soul is changing clothes, just like the body changes, the soul is changing the body. That's nothing. Как тело меняет тело, это ничего по сравнению с тем. Prabhupada is telling him, because the doctors told him he would die. He said, don't worry, it's just normal. Прабхупада ему сказал, что доктор ему сказал, что он оставляет тело, что он умирает. И он ему сказал, не волнуйся, потому что он очень сильно плакал. Он сказал, не волнуйся, это нормально. But Prabhupada says, you can't die from this disease because you have a lot of work to do for the temple. И Прабхупада сказал, что ты не можешь умереть от этой болезни, потому что у тебя есть очень много работы, которую ты должен делать, много служения в храме. And he said, Mr. Seti said, but the doctor said, if I pull these tubes out of my neck and chest, I will die. А ему этот мистер Сати, он сказал, ну мне доктор сказал, что если я простужусь и у меня как бы открою свою грудь или шею, просквозит меня, то я сразу умру. And Prabhupada said, pull out the tubes and throw them out the window. А Прабхупада ему сказал, что возьми эти инструменты и выкини их все в окно. I will show you, you won't die. Я тебе докажу, что ты не умрешь. So Prabhupada sat there for about 2 hours and he said, see, you didn't die, you're still alive. И Прабхупада с ним просидел в течение 2 часов и сказал, ты видишь, что ты все еще не умер. And then he said, you can't die because you promised Krishna some time ago. Do you remember? И он ему сказал, ты не можешь умереть, потому что когда-то ты дал обещание Кришне. Ты помнишь? And then he remembered that when he came from Pakistan, he didn't have any money. И он вспомнил, что когда он приехал из Пакистана, у него не было ни гроша. So he prayed to Krishna, if you give me a house and 1 lakh rupees, I'll always chant your name. И он молился Кришне, что если ты мне дашь дом и 1 лак рупий, я буду повторять твое имя постоянно. And Prabhupada said, he's given you so many rupees and so many houses, but you're not chanting. А Прабхупада сказал, он тебе дал столько много домов и столько рупий много, но ты все еще не повторяешь святое имя. So then Krishna, he said, Krishna slapped me and he said, get to work. Chant japa and everything will be all right. И он сказал ему, бери джапу и иди работай, повторяй свои круги, и все будет хорошо.
Okay, that's a good one, right? Prabhupada's mystic power. Прабхупады мистические силы. The conclusion that one should worship Krishna for any benediction. The word kama varsham is very significant, for it indicates that it satisfies the desires of anyone who approaches him. The one who sincerely loves Krishna and what wants material enjoyment is in perplexity. Krishna, being very kind toward him, gives him an opportunity to engage in the transcendental loving service of the Lord. And so he gradually forgets the hallucination. Особого внимания заслуживает употребление здесь слова «камаварша», которое указывает на то, что Господь исполняет желания каждого, кто обращается к Нему за помощью. Однако тот, кто искренне любит Кришну и вместе с тем желает материальных наслаждений, находится в очень трудном положении. Проявляя к нему особую милость, Кришна дает такому человеку возможность заниматься трансцендентным любовным служением Господу, и все его иллюзии постепенно рассеиваются. So Krishna is doing like that for all of us, We're just allowing us, but a lot of service by trying to, give us a service and engagement. Still, we can live, we can have families, we can travel, we can do things that we want to do, but Krishna is so kindly, and Prabhupada set it all up for us, so it can all be directed towards Krishna until finally we only serve Krishna. И все это дает Кришна всем нам. Мы все можем иметь и семью, и можем путешествовать, и у нас могут быть и деньги, и дома. Но в то же время Кришна и настолько милостлив, что Он нам дает право заниматься преданным служением. Прабхупада настолько милостив, что Он нас посвятил во все это, и мы можем заниматься преданным служением, в то же время можем наслаждаться жизнью каким-либо способом. I have to take a little break. Text number 22. Vishuvacha ityavyalikam pranutobhaja nabas tama abhabase vachasam saritena Suparna paksho pari rochimana prema smitod vikshana vibраmat bru. Maitreya resumed, sincerely extolled in these words, Lord Vishnu, shining very beautifully on the shoulders of Garuda, replied with words as sweet as nectar. His eyebrows moved gracefully, and he looked at the sage with a smile full of affection. Текст 22. Майтрея продолжал. Услышав искреннее восхваление, излучавший чудесное сияние Господь Вишну, который стоял на плечах Гаруды, ответил словами сладкими, как нектар, когда обратил к мудрецу свой взор. Его брови изящно приподнялись, а лицо озарили ласковая улыбка. The word vachamritena is significant. Whenever the Lord speaks, he speaks from the transcendental world. He does not speak from the material world. Since he is transcendental, his speech is also transcendental. As is his activity, everything in relation to him is transcendental. The word amrita refers to one who does not meet with death. The words and activities of the Lord are deathless, therefore they are not manufactured of this material world. В этом стихе особенно важным является слово «вачаса амритена». Всякий раз, когда Господь начинает говорить, его слова приходят из трансцендентной обители. Речи Господа не принадлежат материальному миру, поскольку Он трансцендентен. Его речи и его деяния тоже являются трансцендентными.
Все, что связано с Господом, имеет трансцендентную природу. Слово «амрита» называет того, кому не грозит смерть. Речи и деяния Господа бессмертны специально, следовательно, они не являются порождением материального мира. The sound of this material world and that of the spiritual world are completely different. The sound of the spiritual world is nectarian and eternal, whereas the sound of the material world is hackneyed and subject to end. The sound of the holy name, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, everlastingly increases the enthusiasm of the chanter. If one repeats monotonous material words, he will feel exhausted. But if he chants Hare Krishna 24 hours a day, he will never feel exhausted. Rather, he will feel encouraged to continue chanting more and more. When the Lord replied to the sage Kardama, the word Vachasamrita is specifically mentioned. He spoke from the transcendental world. Звуки материального мира и звуки духовного мира имеют принципиально разную природу. Вечные звуки духовного мира ласкают слух, а бренные звуки материального мира быстро надоедают. Звуки святого имени Харе Кришна, Кришна Кришна, Харе Харе, Харе Рама, Рама Рама, Харе Харе постоянно усиливают энтузиазм того, кто повторяет эти святые имена. Монотонные материальные звуки быстро утомляют человека, но мантру Харе Кришна можно повторять круглые сутки. При этом человек не чувствует усталости, наоборот, его желание повторять святые имена постоянно возрастает. Рассказывая о том, что ответил Господь мудрецу Кардама Матрея, употребляет слово «вачасамритена», подчеркивая тем самым, что Господь обращался к мудрецу из трансцендентного мира. When a devotee praises the glories of the Lord is very satisfied, and he bestows his transcendental benediction upon the devotee without reservation, because he is always causelessly merciful toward his devotees. Речи Господа были трансцендентными, когда Он повторял, его брови приподнялись, и в этом движении сквозила любовь и нежность. Когда преданный прославляет Господа, Господь получает от этого огромное удовольствие и щедро дарует преданному трансцендентное благословение, ибо всегда готов пролить свою беспричинную милость на тех, кто предан Ему. Bhagavan Vacha Viditva Tava Chaicha Me Puraiva Samayoji Yat Artam Atma Niyamais Tvayai Vaham Samarchita. Supreme Lord said, having come to know what was in your mind, I have already arranged for that which you have worshipped me well through your mental and sensory discipline. Верховный Господь сказал, зная твои помыслы, я уже приготовил для тебя то, ради чего ты поклонялся мне, усмиряя ум и обуздывая чувства. Purport: the Supreme Personality of Godhead and His Paramatma feature is situated in everyone's heart. He knows, therefore, the past, present, and future of every individual person, as well as his desires, activities, and everything about him. It is stated in Bhagavad Gita that he is seated in the heart as a witness. The Personality of Godhead knew the heart's desire of Kardama Muni, and he had only arranged for the fulfillment of his desires. He never disappoints a sincere devotee, regardless of what he wants, and he never allows anything which will be detrimental to the individual's devotional service. Комментарий.
Верховный Господь в образе Параматмы пребывает в сердце каждого живого существа, поэтому ему известно прошлое, настоящее и будущее каждого человека, а также все его желания, поступки и все, что так или иначе связано с ним. В Бхагавад-гите сказано, что Господь, пребывающий в нашем сердце, наблюдает за всеми нашими поступками. Господь — личность Бога, знавший о сокровенном желании Кардама Муни, сделал так, что его желание осуществилось. Господь никогда не разочаровывает искреннего преданного. Он выполняет все его желания, но при этом никогда не дает преданному того, что может помешать ему заниматься преданным служением. Savoy Jatu Mrisai Vishat Prajad Yaksha Marahanam Bhavad Videsh Vititaram Mai Sangri Vitatmanam. The Lord continued, my dear Rishi, O leader of the living entities, for those who serve me in devotion by worshiping me, especially persons like you who have given up everything unto me, there is never any question of frustration. Prasadam is now is prasadam. It'll be finished. Господь продолжал: «Дорогой Риши, о предводитель всех живых существ, знай же, что те, кто преданно служит и поклоняется мне, особенно люди, подобные тебе, которые отдали мне все, что у них есть, никогда не познают горечи разочарования». Even if one has some desires, one engaged in the service of the Lord is never frustrated. Those engaged in his service are called sakama and akama. Those who approach the Supreme Personality of Godhead with desires for material enjoyment are called sakama, and those who have no material desires for sense gratification but serve the Lord out of spontaneous love for him are called akama. Sakama devotees are divided into 4 classes: those in distress, those in need of money, the inquisitive, and the wise. Someone worships the Supreme Lord because of bodily or mental distress. Someone worships the Supreme Lord because he's in need of money. Someone else worships the Lord out of inquisitive to know him as he is, and someone wants to know the Lord as a philosopher can know him by the research work of his wisdom. There's no frustration for any of those 4 classes of men. Each is endowed with the desired result of his worship. Комментарий. Даже если, служа Господу, человек имеет какие-либо желания, он никогда не испытывает разочарования. Людей, которые служат Господу, называют сакама и акама. Сакама — это те, кто обращается к личности Бога за материальными наслаждениями, а акама — это преданные, которые не стремятся к материальным удовольствиям и служат Верховному Господу из любви к Нему. Преданные сакама делятся на 4 разряда: те, кто попал в беду, те, кто нуждается в деньгах, те, кто стремится к знанию, и мудрецы. Одни поклоняются Господу, чтобы избавиться от каких-нибудь телесных или душевных страданий. Другие начинают поклоняться Господу, когда нуждаются в деньгах. Третьи поклоняются Господу желанием познать Его таким, как Он есть. А четвертые пытаются постичь Господа с помощью философских размышлений, рассчитывая на силу своего разума. Но никого из них Господь не разочаровывает. Он награждает каждого тем, ради чего тот поклоняется Ему. Well, that's it's just another way of translating a verse in Bhagavad Gita: Chaturvida bhajanti mam jana sukritanarjuna arto jagasa artarti ganicha bharatarshava. And 4 kinds of men approach me. And Prabhupada just giving the same verse without giving reference. But most of what Prabhupada wrote is like that. He's always just presenting the scripture, no matter what else he's doing.
Этот стих параллелен стиху в Бхагавадгите, где рассказано о 4 типах людей, которые приходят к Господу, к преданному служению в итоге. Просто в этом комментарии нет ссылки на этот стих. Prajapati Sutta Samran Manu Vikyata Mangala Brahmavartam Yo Divasam Shasti Saptar Navam Mahim. The Emperor Swayambhuva Manu, the son of Lord Brahma, who is well known for his righteous acts, has his seat in Brahmavarta and rules over the earth with its 7 oceans. Сын Господа Брамы, император Сваямбхува Ману, который славится своей праведностью, пребывает в Брамаварте и правит оттуда всей землей с ее 7 океанами. Purport by His Divine Grace. Sometimes it is stated that Brahmavarta is part of Kurukshetra, or that Kurukshetra is situated in Brahmavarta, because the demigods are recommended to perform spiritual ritualistic performances in Kurukshetra. But in others' opinion, Brahmavarta is a place where, in Brahmaloka, where Swayambhuva ruled. There are many places on the surface of the earth which are also known in the higher planetary systems. We have places on this planet like Vrindavan, Dwarka, and Mathura, but they are also eternally situated in Krishna Loka. There are many similar names for the surface on the earth, but it may be that in the Boar age, Swayambhuva Manu ruled this planet, as stated here. The word Mangala is significant. Mangala means one who is elevated in every respect in the opulences of religious performance, ruling power, cleanliness, and all other good qualities. Vikyata means celebrated, and Swayambhuva Manu was celebrated for all good qualities and opulences. Комментарий его божественной милости. По мнению одних, Брамаварта является частью Курукшетры, или Курукшетра сама находится в Брамаварте, поскольку полубогам рекомендуют совершать на Курукшетре духовные обряды. Другие считают, что Брамаварта – это часть Брамалоки, где правил император Сваябума. На Земле есть немало мест, которые известны также на высших планетных системах. Так, например, Вриндаван, Дварака и Мадхура находятся на нашей планете, но они вечно существуют и на Кришналоке. На Земле есть много подобных мест, поэтому вполне возможно, что в эпоху вепря Земли, так сказано в данном стихе, правил Сваямбхува Ману. Особого внимания заслуживает употребленное здесь слово «мангала». Этим словом обычно называют того, кто ревностно выполняет все религиозные обряды, облечен властью, соблюдает чистоту и наделен всеми добродетелями. Викхьята значит прославленный. Сваямбхува Ману славился своими замечательными качествами и богатствами. Sacheha Vipraraja Shir Mahisha Shatarupayat Ayasyati Jadikshastvam Parashvo Dharma Kovida. The day after tomorrow, O Brahmana, that celebrated emperor who is expert in religious activities, will come here with his queen, Shatarupa, wishing to visit you. Минует еще один день, о Браман.
И этот прославленный император, знаток религиозных ритуалов, прибудет сюда вместе со своей женой Шикарупой, чтобы увидеться с тобой. Atmajam asitapangim vaya shila kunanvitam mrigayantam patim dasyati anurupayate prabho. He has a grown-up daughter whose eyes are black. She is ready for marriage and she has good character and all good qualities. She is also searching for a good husband. My dear sir, her parents will come to see you who are exactly suitable for her just to deliver their daughter as your wife. У него есть взрослая дочь, черноокая красавица. Она достигла брачного возраста, обладает кротким нравом и наделена всеми добродетелями. Эта девушка тоже ищет себе достойного мужа. Ее родители придут к тебе, мой господин, чтобы отдать свою дочь тебе в жены, ибо для нее нет более подходящей партии, чем ты. Purport. The selection of a good husband for a good girl was always entrusted to the parents. Here it is clearly stated that Manu and his wife were coming to see Kardama Muni to offer their daughter because their daughter was well qualified and the parents were searching out a similarly qualified man. This is the duty of parents. Girls are never thrown into the public street to search out their own husband. For when girls are grown up and are searching after a boy, they forget to consider whether the boy they select is actually suitable for them. Комментарий. Выбор хорошего мужа всегда был делом родителей девушки. Здесь определенно сказано, что Ману и его жена собирались посетить Кардама Муни и предложить ему в жены свою дочь. Их дочь была наделена всеми добродетелями, и родители искали ей достойного мужа. В этом заключается родительский долг. Девушек нельзя выгонять на улицу и заставлять их самих искать себе мужа. Дело в том, что когда взрослая девушка сама начинает искать себе жениха, она не задумывается над тем, подходит ли ей избранник или нет. Out of the urge of sex desire, a girl may accept anyone, but if the husband is chosen by the parents, they can consider who is to be selected and who is not. According to the Vedic system, therefore, the girl is given over to a suitable boy by the parents and is never allowed to select her own husband independently. Побуждаемая вожделением, девушка готова влюбиться в кого угодно, но когда мужа выбирают родители, они думают о том, подойдет ли он их дочери или нет. Поэтому в ведическом обществе девушку всегда выдавали замуж родители, которые находили для нее подходящую партию. Девушки никогда не позволяли самой искать себе мужа. This smart. Samahitam te hridayam yatreman parivatsaran satvam brahman nripravadu kamam ashu bhajishyati. That princess, O holy sage, will be just the type you have been thinking of in your heart for all these long years. She will soon be yours,
and will serve you to your heart's content. Это царевна, о святой мудрец, именно та девушка, о которой ты долгие годы мечтал в глубине своего сердца. Очень скоро она станет твоей женой и будет служить тебе так, как твоей душе будет угодно. The Lord awards all benedictions according to the heart's desire of a devotee. So the Lord informed Kardama Muni, the girl who is coming to be married with you is a princess, the daughter of Emperor Swayambhuva, and so just suitable for your purpose. Only by God's grace can one get a nice wife, just as he desires. Similarly, it is only by God's grace that a girl gets a husband suitable to her heart. Thus it is said that if we pray to the Supreme Lord in every transaction of our material existence, everything will be done very nicely and just suitable to our heart's desire. In other words, in all circumstances, we must take shelter of the personality of Godhead and depend completely on his decision. Wow, powerful instructions. Господь исполняет все самые сокровенные желания преданного, поэтому, обращаясь к Кардама Муни, он сказал: девушка, которая станет твоей женой, царевна, дочь императора Свамбувы. Поэтому она является для тебя самой подходящей партией. Только по милости Бога мужчина может получить хорошую жену, такую, о какой он мечтает. Точно так же, только по милости Господа девушка получает того мужа, который желает ее сердце. Вот почему говорится, что если каждое свое начинание в материальном мире человек будет сопровождать молитвами Господу, прося у Господа о помощи, то ему во всем будет посопутствовать удача, и все его желания непременно исполнятся. Иначе говоря, при любых обстоятельствах мы должны искать прибежище у Верховной Личности Бога и во всем полагаться на Его милость. Очень сильное высказывание. The Lord awards. Okay. Always take shelter of the Supreme Lord, whatever you want, even if you have so-called material desires. The fulfillment of desires should be entrusted to the Supreme Lord. That is the nicest solution. Kardama Muni desired only a wife, but because he was a devotee of the Lord selected a wife for him, who was the emperor's daughter, a princess. Thus Kardama Muni got a wife beyond his expectation. If we depend on the choice of the Supreme Personality of Godhead, we will receive benedictions in greater opulence than we desire. Человек предполагает, а Бог располагает. Поэтому исполнение своих желаний нужно доверить Верховной Личности Бога. И это будет самым мудрым решением. Кардама Муни мечтал только о жене, но так как он был преданным Господом, Господь выбрал ему невесту, которая была царевной, дочерью великого императора. Таким образом, Кардама получил жену, которая превзошла все его ожидания. Предоставив право выбора Верховному Господу, мы получим от Него такие благословения, о которых даже не смеем мечтать. It is significantly noted here that Kardama Muni was a Brahmana, whereas Emperor Swayambhuva was a Kshatriya. Therefore, intercaste marriage was current even in those days. The system is that the Brahmana could marry the daughter of a Kshatriya, but a Kshatriya could not marry the daughter of a Brahmana. We have evidence from the history of the Vedic age that Shukracharya offered his daughter to Maharaj Yayati, but the king had to refuse to marry the daughter of a Brahmana. Only with the special permission of a Brahmana could they marry. Intercaste marriage, therefore, was not prohibited many millions of years ago, but there was a particular system of social behavior.
Кроме того, следует отметить, что Кардама Муни был браманом, а император Свамбува– кшатрием. Из этого можно заключить, что межкастовые браки заключались даже в те далекие времена. По обычаю, браман мог жениться на дочери кшатрия, но кшатрий не имел права взять в жены дочь брамана. Из истории ведической цивилизации мы знаем, что когда Шукрачарья предложил свою дочь Махараджи Яити, царь сначала отказался от дочери брамана. Они смогли пожениться, только получив специальное разрешение от брамана, отца невесты. Таким образом, межкастовые браки не были запрещены даже в давно минувшие времена, многие миллионы лет назад. Но в ведическом обществе такие браки заключались на основе определенных принципов, которые придерживались все его члены. Yata atma britam viryam navada prasavishiti virye tvadiye rishaya adyas yanta ajasat mana. She will bring good forth 9 daughters from the seed sown by you, and then through the daughters you beget, the sages will duly beget children. Из твоего семени, помещенного в ее лоно, у нее родится 9 дочерей, и зачатые тобой дочери в свой срок принесут великим мудрецам многочисленное потомство. Tvam cha samyag anushtaya nideshama ushatama mai tirta kritashe sa kriyarto mam prapatsase. With your heart cleansed by properly carrying out my command, resigning to me the fruits of your acts, you will finally attain me. Прилежно исполняя мою волю и посвящая мне плоды всех своих действий, ты очистишь свое сердце и в конце концов вернешься ко мне. Report. Here the word tirti krita shesha kriyarta are significant. Tirtha means sanctified place where charity is given. People used to go to places of pilgrimage and give munificently in charity. This system is still current. Therefore, the Lord said, in order to sanctify your activities and the result of your actions, you will offer everything unto me. That is also confirmed in Bhagavad Gita. В стихе особенно важным являются слова Криташиша Крияртха. Тиртха – это святое место, где делают пожертвования. В былые времена люди отправлялись в святые места и щедро раздавали там милостыню. Эта традиция жива и поныне. Вот почему Господь говорит, чтобы осветить свою деятельность и ее плоды, ты будешь все жертвовать мне. Это подтверждается и в Бхагавад-гите. Therefore, the Lord said, in order to sanctify your activities and the results of your actions, you will offer everything unto me. This is also confirmed in Bhagavad Gita. Whatever you do, whatever you eat, whatever you sacrifice, the result should be given to me only. In another place in Bhagavad Gita, the Lord said, I am the enjoyer of all sacrifices, all penances, and everything that is done for the welfare of mankind or society. All activities, therefore, whether for the welfare of family, society, country, or humanity at large, should be performed in Krishna consciousness. Что бы ты ни делал, что бы ни ел, и не приносил жертву, плоды всех твоих
своих действий ты должен отдавать мне и только мне. В другом стихе Бхагавад-гиты Господь говорит: «Я наслаждаюсь плодами всех жертвоприношений, аскез и всего, что делается на благо общества или человечества». Поэтому что бы мы ни делали, заботясь о благе своей семьи, общества, страны или всего человечества, все нужно делать в сознании Кришны. That is the instruction given by the Lord to Kardamuni. Maharaj Yudhishthira welcomed Narada Muni. Wherever you are present, that place becomes sanctified because the Lord himself is always seated in your heart. Similarly, if we act in Krishna consciousness under the direction of the Lord and his representative, everything will be sanctified. That is the indication given to Kardamuni, who acted on it and therefore received the most excellent wife and child, as will be disclosed in later verses. Это указание получил от Господа Кардама Муни. Приветствуя Нарада Муни, Махараджа Юдхиштира сказал: «Своим присутствием ты освещаешь любое место, ибо в твоем сердце вечно пребывает сам Господь. Подобно этому, если мы будем действовать в сознании Кришны в соответствии с указаниями Господа и его представителя, то каждое наше действие будет освящено Господом». Таков смысл указания, которое Господь дал Кардама Муни. Последовав совету Господа, он получил самую лучшую жену и самого замечательного сына, о чем мы узнаем из последующих стихов. Okay, thank you all very much. And time for me to go for Harinam and time for you to take rest, right? Srila Prabhupada ki jai. Srimad Bhagavatam ki jai. Jai. Jai Guru Maharaj ki jai. Да. Thank you, Gurudev. Okay, bye, 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 bye. Thank you, Gurudev. Харе Кришна.
Tam samastaya paratmanistam adhyasitam purmatvayabhadve aham tadasyami dharantaparam tamo mukundangro. Aham tadasyami dharantaparam sevayat etam sastaya paratmanistam adhyasitam purmatvayabhadve aham tadasyami dharantaparam. Om clean go. Krishna, Krishna, Krishna. Clean. Krishna. Clean.
Clean. Clean. This next routine is going to focus on clearing lines of tension through the neck and shoulders and enliven your spine. Take a nice deep breath and open your chest. Exhale and round your back. This movement called spinal cord breathing is very good for the spinal fluid. It enlivens the spine and brings youthful vitality into the whole system. Synchronize the breath and the movement. Exhale as you round the back. Inhale as you open the chest. Feel the breath full and deep through the ribs. Exhale all the way out. Deep breathing and spinal movements help to balance the nervous system. As you exhale, feel stress releasing out of the back of the body, out of the system. Cleanse and clear, and then as you take a nice deep breath, bring in fresh energy. Spinal cord breathing activates the cranial sacral pumps, the lower spine and the sacrum, and the upper spine and the cranial base. This helps to improve the spinal cord fluid through all the joints. This is what keeps the spine flexible and supple. Exhale as you round. Inhale and open the chest. Feel your spine strong, flexible, and healthy. On this next exercise, bring your hands over to your left side. Press the left hand away from you and turn your head over the right shoulder. This will clear lines of tension to the upper back and the neck. Look at the hands. Press the hands away and turn and look over the opposite shoulder. I'm doing your mirror image here, so press left hand away, turn, look over your right shoulder. This movement is called Dragon Stretches Its Tail. The neck and shoulders get tight from stress and repetitive motion. This one clears those lines of tension, keeping the neck, upper back, and energy through the arms
flexible and flowing. Inhale as you look at the hand. Exhale, press and turn. Hold the stretch now. Keep the head looking over that left shoulder and then bring the hands down. And notice how that left hand feels. Then we'll do the other side. Press the right hand away from you. Turn the head over the left shoulder. Inhale, look at the hand. Exhale, press and turn. When we stretch the upper body, the chi circulates. Tension and tightness is like a boulder in a river. And when we stretch, the water flows. It opens that pathway of energy. Inhale, look at the hand. Exhale, press and turn. Feel that opening through the upper back, the neck, all the way up through the fingertips. Hold the stretch now. Spread the fingers. Then relax and bring your hands down to your sides. Notice how your hands feel. Notice the energy flowing. We're going to do it again. Turn, look over that right shoulder. Press the left hand away from you and stretch. Going in just a little bit deeper. Focus on exhaling all the way out. Hold the stretch, breathe into it. Spread the fingers, stretch, and then release. Do the same thing on the other side. Look at the hand, press away, turn, look over the shoulder. Inhale, look at the hand. Exhale, press and turn. Hold the stretch, lengthen through those meridians, spread the fingers, take a nice deep breath. Exhale all the way out. Do that one more time. Bring your hands down to your sides. Notice how your body feels. Feel the chi flowing down the arms into the fingertips. Feel the improvement of the body's internal electricity. Now we're going to do swimming dragon flow. One hand floats out, and then we pull the energy right in towards the lower abdomen. The lower abdomen is referred to as the reservoir. So we're filling up the reservoir of energy in the body. This lower abdominal center brings power, health, and vitality to all the cells in your body. Relax your hips, turn from the hips and the waist. The arms just float out. Feel as though the arms are flowing through water. The breath is just relaxed and flowing. Feel as if the hips and the center move the arms. When you move from the center, from the hips and the waist, the arms can flow as if you're swimming in water. Relax the shoulders, relax the upper back. Feel the strength and power at your center. Pull the energy into the lower dantian, the lower reservoir. Bring both hands over the lower abdomen. Take a few breaths. Feel that power contained within you. Then we'll start again. Let the movement come from your hips and your waist. The breath is relaxed, fluid, and flowing. The hand floats out, following the movement of the hips. Bring the energy into that lower dantian, into the power center of the body. Relax your shoulder, relax your neck area, relax the upper back. Hands moving through water. Gather and grasp the chi, then bring both hands over the lower abdomen. Take some nice deep breaths. Feel centered, feel balanced. Take one more deep breath and have a wonderful rest of your day.